Hello everybody! Sziasztok! If you want to continue this reading in English, you can jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban a magyar részhez átugorhatsz. So first we're going to start this in English. Welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we're going to take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024. According to the Chinese Zodiac, we will take a look at all aspects of life, money, career, finance and love and relationship. And this reading is for the sign of rabbit. As usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. But let's get started. First, we're going to start with your spirit animal oracle card, which for you is the nightingale spirit, which is love is all around. So this is a card that's indicating that some of you have been going through some darkness, because this bird is usually up in the dark and kind of sings during the night, telling people that things are going to be better and giving people hope. So this is kind of like the message for you as well, that things are going to be better, things are going to be very important, things are going to be changing for you, and love is coming to you. Maybe for some of you, music is very important this time to help you through this difficult time. But let's see what the tarot is all about for you. The center of your reading is the chariot, which is the card of victory, success, moving forward and leaving a difficult time behind and charging forward to your future. This is the card that's indicating that it's a great time for you to go for whatever your heart desire, whether it's a new job, whether it's a promotion, whether it's a new relationship or changes in your existing one, because you're going to be able to achieve whatever you wish. And it is also a card that's indicating that you've been going through some difficult times, and finally you're able to leave the difficult times behind, and this is a great energy from that perspective. This is also a card that shows that change is coming, things are progressing, things are moving forward. Some of you might be an indication of travel or moving generally, but this is also about how much you are controlling and how much you are letting spirit guide you. But let's see the first card we have here, which is the star card. The star is a very hopeful, very positive card. It is a card of healing, hope, and it is also a card of wish fulfillment. So what this card is telling me, that some of you have been through some dark times, some difficult changes in your life, and finally you are able to heal from this. You're able to see things positively again, and you are able to leave all the troubles in the past. Both the star and the chariot are showcasing that, and this is a card when the universe is delivering you something great, something that's better than whatever you lost, whether you lost a job, whether you lost a relationship, whatever your difficult things you went through. The universe is working with you to bring you something that you wished for, or something that's even better than that. What a lovely energy. You also have here the Seven of Wands. The Seven of Wands, which is the card of standing your ground and protecting yourself. So you're definitely protecting yourself this time from outside sources. And you're just, you might be just protecting yourself from whatever happened to you in the past, right? So you're definitely trying to keep your zen. But Seven of Wands is all about outside sources, outside energies are trying to attack you, and you have to kind of stand your ground. Some of you need to stand up for what you believe, so what you think, or your relationship, or whatever the situation is, or your position. You have to protect your position. There's definitely questioning. There's definitely some kind of outside people that are trying to get your position. But you also have here the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles, which is a beautiful energy. This is a card of success, financial stability. When you worked very hard for something and you're able to achieve that, this is the card of financial stability and independent. Great energy. If you have your own business, you're definitely able to sustain yourself. But also in a work environment can be an indication that all of your hard efforts are noticed, and you're getting what you've been working towards. From a relationship perspective, this is a card that's indicating that if you're single, you are definitely enjoying
the freedom you have, and you're not necessarily jumping into a relationship. You're pretty picky this time. If you are in an existing relationship, it's an indication that the relationship is a mature relationship in a sense that it has gone through the initial difficulties and you are able to enjoy the benefits of this relationship. Your partner also might be giving you the freedom you need to discover your passions and your dreams. The next card we have here is the Nine of Wands. The Nine of Wands, which is an indication that you've been through a lot. You've been very exhausted. You are pretty much ready to give up. This is the card of the wounded soldier. So you've definitely been through a lot of battles in your past. But you're still standing your ground. You're still persevering, which is beautiful because this is the card that's telling you don't stop now. You're able to, whatever you're trying to achieve is very close. Just keep pushing forward, whether it's a new career, a new job, a business, a relationship. You're very close to achieving it, and the Chariot is showing how you're charging forward to get whatever you want. You also have here the Knight of Wands, which is King of Wands, sorry. The King of Wands, which is the can be you or a person you're dealing with, or just the energy of the card. This is the card that shows true born leadership. Somebody who is a great leader, somebody who's able to unite people behind his thoughts or values. Can be an indication of a leadership position or a leader who's helping you to achieve whatever you want. He's very enthusiastic, he's very positive, and he is also very innovative. So some of you might be kind of see things from this perspective, and he is somebody who achieves whatever he wants. There's no for him. So I think some of you are really charging forwards. From a relationship perspective, it can be somebody who is very independent, who is very warm-hearted, somebody who is very loving. But if you're clingy to this person, that might actually be scaring this person. It's very interesting to see the independent energies both of the Nine of Pentacles and the King of Wands as well. But there's definitely some kind of a leadership as well here for some of those who are here for money, career, finance type of reading. But let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that the message gets out to those who need it the most. For you, it is only costing a push of a button. So I hope that you already pushed those like and subscribe buttons. And I'm always very excited to read in the comment how this reading is resonating with your life. But let's see the next card. The next card is the Six of Swords, which is kind of similar to the sense of the Chariot. It's an indication that you're leaving troubles behind, you're leaving all the storms, and finally you are arriving to calmer shores. You're definitely moving forward. Right, again, it can be moving as well. For some of you, there's definitely some kind of a move, but it's more the indication that things are going to be more smooth for you. Things are going to be calmer going forward. Some of you might be leaving behind a project, a job, a business, a company, a relationship, or solitude as well. It really depends on what is your current situation. And you also have here the beautiful energy of the King of Cups. The King of Cups, who is again, can be person, can be you, or the energy of the card. He is somebody who's very intuitive, somebody who is leading by heart, but he's also very balanced. He's able to balance his thoughts and his emotions and feelings, and whenever he speaks, he always thinks it through. He's very diplomatic as well. It is also an indication that whatever troubles you've been through, you've been really standing your ground, and you've been very calm even in midst of the choppiest waters. From a person perspective, it can be a leader, it can be a father figure, somebody who is leading from his heart, and somebody who's very caring, very loving. And let's see the two cards that popped up to the last place. You have the Fool and you have the
Three of Pentacles. So the Fool is all about a new beginning. So I think after the difficult times, you're charging towards something new, something amazing, a new chapter of your life. It can be a new job, a new career, a new relationship, where you're definitely taking a step forward. You're taking that leap of faith, even though you don't necessarily know what things are coming towards for you. But the Three of Pentacles is an indication that you're building things up from the ground up, and you're very great at what you're doing. This can be building up a new career, building up a new relationship, definitely an indication of teamwork. From a work environment, I think it can be an indication of good collaborational environment, and even from a relationship perspective, it is a relationship where both parties are working with each other and not against each other. And at the bottom of the deck, you do have the beautiful energy of the Four of Wands, which is a card of a new chapter, 1111, a new beginning, when the doors are opening up for you. Again, this is a very celebratory card. It can be marriage, it can be engagement, it can be a birth of a child, or it can be a new job where you're celebrating something. So there's definitely a great new beginning here for you. Both the Fool, both the Four of Wands are indicating that, and the Chariot in the middle of the card, in the middle of your reading, indicating that you're charging towards success. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul is végigmegyünk ezen a kivetésen, kirakáson. Üdvözöllek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhat a nyúl jegy a kínai asztrológia szerint a sárkány évében. 2024-ben megnézzük a pénz, karrier és szerelem és kapcsolat jelentését a lapoknak, de mint mindig ez egy általános kirakás. Így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. Először is a segítő állatok szelleme kártyát nézzük meg, ami neked itt a csalogány jött ki, ami azt jelzi, hogy szerelem, szeretet van mindenütt. Ez a kártya általában akkor jön ki, ha valamilyen sötét időszakon mentél át, mert a csalogány az ének a kellős közepén énekel, és a dalával úgymond felvidítja az embereket, tehát itt jelzi azt, hogy a nehéz időszak után egy jobb időszak jön el az életedbe, és lehet, hogy ebben az időszakban a zene az nagyon fontos, hogy segítsen neked azon, hogy túlted magad ezen a sötét időszakon. De nézzük meg, hogy mit mond a tarot. A kirakásod középpontjában a diadal szekér van. A diadal szekér, ami igazán a siker, az előrehaladásnak a kártyája, amikor sikerül magad mögött hagyni egy nehéz időszakot. Ez a kártya nagyon jó lap, hogyha szeretnél valamit megszerezni, szeretnél egy új állást, egy új projektet, üzletet, akár egy új kapcsolatot is. Jelzi azt, hogy nagyon sikeres leszel, és te leszel az, akit választanak, te leszel az, aki a győztes lesz, ez a győzelemnek a kártyája, valamint az irányításé, tehát néhányatoknál lehet, hogy oda kell figyelni, hogy mennyire próbálod irányítani a dolgokat, és mennyire hagyod azt, hogy történjenek az események veled. Ez a kártya jelenthet természetesen előrehaladást, mozgást, költözést, de jelenthet akár utazást is. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak itt. A kirakásod a csodálatos csillaggal kezdődik, ami egy nagyon-nagyon pozitív lap. Jelzi azt, hogy nagyon sok nehézségen mentél át, nagyon sok fájdalman, ez lehet munka, kapcsolatelvesztése, és ez a kártya jelzi azt, hogy végre sikerült magad túltenned ezen a nehézségeken, a sötétségen, és újra pozitívan, reményteljesen látod a dolgokat. A csillag ez egy olyan lap, ami jelzi azt, hogy valamilyen kívánságot teljesül, amikor az univerzum segít neked abban, hogy létrehozza az álmaidat, de lehet, hogy annál sokkal jobb dolog jön az életedbe, mint amit kívántál. A következő lapunk pedig a botok 7-es, ami jelzi azt, hogy igazán próbálod magad megvédeni az olyan támadásoktól, az olyan fájdalmaktól, amik korábban értek téged, és igazán nagyon jól tudod ezeket a helyzeteket uralni, te vagy az, aki győztesen kerül ki ezekből a helyzetekből, bármilyen szituáció is ez lehet a munkahelyen, hogy meg kell védened a pozíciódat, az álláspontodat, de akár kapcsolatok területén is jelentheti azt, hogy külső erők próbálják ezt a kapcsolatot úgymond támadni, de lehet az is, hogyha egyedül vagy,
akkor állandóan kérdezősködnek, hogy miért vagy egyedül, stb. Stb. Ami nagyon fontos, hogy te nagyon relaxált vagy, nagyon jól kezeled ezeket a helyzeteket. Aztán a következő lapunk pedig az érmék 9-es, ami igazán a stabilitás, a pénzügyi függetlenségnek a kártyája, amikor nagyon keményen megdolgoztál valamiért az életedbe, és élvezed a munkádnak a gyümölcsét. Ez egy nagyon jó lap abban az esetben, hogyha a saját vállalkozásodat vezeted, mert jelzi azt, hogy pénzügyileg stabil, pénzügyileg független vagy, de munkahelyi területén is jelzi azt, hogy igazán amiért keményen megdolgoztál, azt sikerül elérned, észreveszik azt a sok energiát, amit belefektetsz a munkádba, ez lehet erőleléptetés, lehet fizetésemelés, igazán bármilyen elismerése annak azt, hogy te nagyon jó munkát nagyon végzel, és nagyon keményen dolgozol. Párkapcsolatok területén ez a kártya általában azt jelzi, hogyha független vagy, akkor élvezed a függetlenséget, és nem feltétlenül rohansz egyik kapcsolatban a másikba, hanem nagyon is megválogatod azt, hogy ki az, aki az utatba kerül, ki az, akivel szóba állsz. Meglévő kapcsolatok területén pedig jelzi azt, hogy ez egy érett, jó kapcsolat, amikor sikerült túlesni a kezdetleges problémákon, és végre élvezitek a kapcsolat által nyújtott kényelmeket. De az is jelenti, hogy a társad igazán megadja neked mind azt a függetlenséget, amire szükséged van ahhoz, hogy megvalósítsd az álmod, és igazán sikeres légy. Aztán a következő lapunk pedig a botok 9-es. A botok 9-es, ami arról szól, hogy valamiben nagyon bele vagy fáradva, nagyon sok dolgon estél át, nagyon sok csatározáson, és igazán nagyon bele vagy ebbe a fáradva, és kész vagy igazán azon gondolkozol, hogy érdemes ezt tovább folytatni, vagy sem. Ez a sebzett katonáinak a kártyája, aki sok mindenen esett túl, és igazán, amikor ez mindig kijön, akkor az az üzenet, hogy igenis folytasd, mert nagyon közel vagy ahhoz, hogy elérd a célod, és mint láthatod, a diadalszekér jelzi azt, hogy győzedelmes leszel. Aztán a következő lapunk pedig a botok királya. A botok királya, ami jelentett téged, jelentett egy szemét, akivel dolgod van, de lehet, hogy csak a kártya energiája, ami fontos ebben az időszakban. Ez a kártya egy olyan személyt jelöl, aki nagyon energetikus, nagyon pozitív, egy igazi született vezető, aki képes maga mögé állítani az embereket. Nagyon szereti az új dolgokat, szereti a kalandokat, szeret újítani. Tehát ez jelentett egy vezetőt, lehet az is, hogy te vagy, aki egy ilyen vezető szerepbe lép ebben az időszakban. Kapcsolatok területén jelentett egy nagyon melegszívű, nagyon szeretetteljes embert, aki viszont nem szereti azt, hogyha rajta csüngenek, hanem szereti az újdonságot, szereti a kalandokat, tehát az általában elijeszti, hogyha valaki a függetlenségét veszélyezteti, úgymond. Ami nagyon érdekes itt a két kártyánál, hogy mind az érmék 9-es, mind pedig a botok királya nagyon tartalmazza a függetlenség energiáját. Aztán a következő lapunk, de mielőtt belemegyünk, ne felejts el lájkolni, megosztani, vagy feliratkozni, azzal mindenképpen jelzed azt, hogy a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Ne keressek, egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de nagyon szívesen olvasom azt is, hogy a kommentben, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a valósággal. Tehát itt a következő lapunk, ez a kardok közül a 6-os. A 6-os, ami jelzi azt, hogy igazán sikerül a vihart, sikerül a nehéz időszakot magad mögött hagyni, és végre egy nyugalmasabb időszak jön az életedbe. Tehát itt lesz jelentett költözést is, jelentett mozgást, de igazán itt a legfontosabb az üzenet, hogy a nehézségek után végre egy jobb időszak jön el az életedbe. Lehet, hogy egy munkahelyet, egy projektet hagytok magatok mögött, vagy egy kapcsolatot, vagy a magányt, ami nehéz volt a számodra. Aztán a következő lapunk pedig az a kelyhek királya. A kelyhek királya, ami jelentett téged, jelentett egy szemét, akivel dolgod van, vagy a kártya energiája. Érdekes a két király, az egyik az nagyon szereti az újdonságot, a másik pedig nagyon érzelmes, nagyon kiegyensúlyozott. Tehát ez a kelyhek királya, ez egy olyan személy, aki a szívéből irányít, aki nagyon jól tudja egyensúlyozni a gondolatait, valamint az érzéseit.
mindig végig gondolja, mielőtt beszél. Ebből kifolyólag nagyon jó diplomáciai érzékekkel rendelkezik, és igazán jelezheti azt is, hogy ez a király, ez olyan király, aki a legviharosabb időszakban is nagyon stabilan megállja a helyét. Ez jelenteti azt is, hogy mivel itt igazán két kártyád is van, ami viharos időszakról beszél, jelenteti azt, hogy nagyon stabil voltál abban az időszakban, és amikor nagyon kemény helyzeten mentél át. Nézzük meg, hogy mi az utolsó lapod. Az utolsó helyre igazán két kártya jött ki. Az egyik az a bolond, ami az új kezdetet jelzi az életedbe, egy új fejezetet, amikor igazán teljesen beleveted magad ebbe az újdonságba, és nem törődsz azzal, hogy mi vár az úton. Megteszel egy első lépést ebbe az új irányba, ez lehet egy új vállalkozás, egy új állás, egy új kapcsolat, és ugyancsak megjelent az érmék 3-as, ami igazán azt jelzi, hogy valamit teljesen az alapoktól építesz fel. Tehát ez lehet egy karrier, lehet egy kapcsolat, ahol igazán nagyon fontos a csapatmunka. Ez lehet egy munkahely, lehet egy olyan kapcsolat is, ahol mind a két fél úgymond együtt működik, és nem egymás ellen, hogy valami jót hozzon létre. Aztán a pakli alján a botok 4-es van, ami egy nagyon jó energia, jelzi az újdonságot, jelzi az új szakaszát az életednek, a 11-11, ami egy új fejezetet jelöl, ami igazán egy nagy-nagy mérföldkövet szokott jelölni, ez jelenthet házasságot, eljegyzést, gyerekszületését, új karriert, amikor valamit megünnepelsz, aminek nagyon-nagyon örülsz. Hát igazán ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.